Bienvenue sur Haitian Survivors. What a joy once again for me to be with my very best friend, Mr. Rodriguez. Mr. Rodriguez and I have been friends forever. A man with great knowledge, a man who loves to help others, and once again, we are sitting here talking about the issues that migrants are facing in this country. When I say migrant, I'm referring to Haitian migrants, Latinos migrants, whoever you may be. And this man here, as I said to you before, is a man with knowledge. I'm talking about immigration knowledge. These days, a lot of lawyers, immigration lawyers, do not even have half of his knowledge. They have to consult with him many times so that they could help their client. So today I'm happy. I'm happy, I'm excited. I know you will be very, very excited as well once you have a chance to hear him. Questions that I have for Mr. Rodriguez. Number one, I'm going to let him to introduce himself to you and tell you about his background, and then I will be talking to him and hopefully you'll be paying close attention and you will learn so much from him today. Mr. Rodriguez, why don't you go ahead and say hello to the audience? Well, hello. My name is Eduardo Rodriguez. Mi nombre es Eduardo Rodriguez. Yo era oficial de deportación antes con migración. I was a former deportation officer with immigration before. So yo estaba trabajando para deportar a la gente, and I was working for the government to deport people. Pero ahora estamos aquí para ayudar a la gente. But now we're here to help the people. Thank you, Mr. Rodriguez. I appreciate your time. And I also want to say you have devoted your time to help migrants in this country. You used to deport people, and now you change your mind. Let me ask you a quick question. What have made you change your mind? Instead of deporting people, and today you want to help people to face the challenges. Well, the reason that I joined, la razón que yo comencé el trabajo de inmigración, the reason I joined immigration, era para ayudar a la gente. It was to help the people, para enforzar la ley como debe ser, and to enforce the law the way it was supposed to be. So, cuando yo salí, when I got out, lo que yo quería hacer es ayudar. So, when I got out, what I wanted to do was I wanted to help. I realized that there was a lot of people, yo sabía que hay mucha gente que necesitaba ayuda, that needed help. And not just them, attorneys and organizations that help people, no nomás ellos, abogados y organizaciones también necesitan que ayuden a la gente. So for me, it wasn't just trying to help the people, it was making sure that everybody had an opportunity to use the law. Para mí no nomás era para ayudar a la gente, pero también para que la gente pueda saber cómo usar la ley. Wow, beautiful. See what you are doing, Mr. Rodriguez, you do have a ministry in your hands because the Lord called us to help one another. Yeah. And that's what we have been doing. He's been helping one another. You have helped me. And today I know I could say so much in the law. I am not a lawyer, I am an evangelist, but I do have some great immigration knowledge when it comes to the law just because of Mr. Rodriguez, who is a great friend of mine. Now, Haitian migrants are facing a lot of problems. They are worried about deportations. We receive a lot of calls. They don't know what to do because our new beloved president, Donald Trump, he has decided that he will deport everyone that the former president, Joe Biden, had given the ability, the possibility to, come to this country and stay and work. And now, based on what my understanding is that our new president is going to deport all these people. Now, we want to know what to do because there are many of you have already received
letters of deportations. What do you do when you receive the letters of deportations? Mr. Rodriguez here is going to tell you what you need to do and how to prepare yourself, and you need not to worry. Listen to what he has to say. All right. So what is coming out to everybody is a notice regarding the ending of the parole. Lo que está saliendo es una noticia que ya va a estar terminado la orden de parole. So what are we trying to do as far as what we need to do? So, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Well, here's the deal. The order says, la orden dice que usted tiene que salir al 24 de abril, that you have to leave here on the 24th of April, because that is when the order will be terminated, porque ese va a ser el día cuando todo va a estar terminada la orden. So, what do? How do we get out of here? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo salimos de este país? Well, there's two ways they want you to do that. Hay dos modos que ellos quieren hacer. Para una deportación formal, either through a formal deport, o puedes hacer una salida voluntaria, or you can go ahead and exit voluntarily. What's the difference? La diferencia. What is la diferencia? Well, si usted sale debajo de una orden formal, if you leave the country under an order, a formal order of deportation, usted va a tener una barra. You're going to have a bar. You're not allowed to come back either for 3 years, 5 years, 10 years, or more. Y la barra va a decir que usted no puede regresar por 3 años, 5 años, 10 años o más. So, la salida, the exit, is different, es diferente. ¿Por qué? Porque una salida, cuando está registrado bien la persona, when the person leaves in their registered property, ellos pueden regresar y a poner aplicaciones para regresar. They can go ahead and start coming back and put applications start coming back adentro de unos 24 a 72 horas de la salida. Inside of 24 to 72 hours after they leave. Why? Because in a voluntary exit, ¿por qué? Porque en una salida voluntaria, la persona, todo lo que pasó antes de esa salida, everything that happened before the exit, migración no puede usar contra usted. Migración, immigration cannot use that against you. So todo el tiempo que estabas aquí sin documentos o en una status que no era legal, so all the time that you were here illegal or in some kind of status that was not lawful, eso no va a contar contra usted. That will not count against you. Because the government is giving you permission to leave voluntarily. Porque el gobierno te está dando permiso para salir voluntario. So, esa es la diferencia. That's the difference. So, sabiendo eso, te ayuda mucho. Pero hay mucho más que vamos a hablar. Wow, ça c'est un pile information de fait recevoir dans même monsieur Rodriguez. Il dit nous, avec ça, président Trump a fait là, il y a deux façons, il y a deux sortes de déportation. Première déportation qui gagne, c'est gouvernement, c'est immigration qui déporte aller dans le pays. Et l'immigration déporte aller dans le pays, yo compte ça contre. Ça veut dire que l'homme a cherché qu'on est sauté aux États-Unis, il a pour payer à Tevo ou à la caillou. Et ou pas qu'à tourner dans le pays encore, juste peut-être 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ou capable d'essayer de tourner dans le pays parce que vous voyez à la caillou, vous comptez ça contre. Deuxième façon, l'autre déportation qui gagne, c'est vous-même. Si vous décidez, vous dites, bon, au ça passé, m'a déporté tête. Mais si vous déportez tête, vous capable d'appliquer dans 24 temps, dans 2 jours, pour retourner aux États-Unis encore. Et tout ça, immigration, t'es capable de compter contre lui-même, il n'est pas capable de pénalité, je veux dire, tout ça parce que c'est vous-même qui déportez tête tout et pas de pays qui te déporte. On y a même, ça qui est arrivé, déportation,
ou pas vraiment nécessairement besoin pour tourner, pour déporter tout pour aller dans le pays, pour tout prendre naissance là. Ou capable de déporter tout, aller dans n'importe quel pays que vous voulez aller. Une fois que vous déportez tout, vous capable aller au Canada, ou aller n'importe quel pays. Immigration aux États-Unis, pas faire rien du tout, ou capable de retourner encore dans moins que 2 jours, appliquer pour tourner encore. Donc, c'est comment la loi travaille. Donc, déportation ou déporter tête volontairement, ou que tu réponds, yo aller, les aller, ça fait, ça, ou pas capable de dans un pays, peut-être dans 3 ans ou 5 ans, etc., etc. C'est très important pour penser à ça. Mais ce n'est pas la seule solution, d'après M. Rodriguez. Il y a d'autres bagages nous capables de faire pour capable aider tout pour faire face avec déportation. So, beside them deporting themselves without penalty that they would have had they let the government deported them, what other ways can they meet this challenge? Can they solve this problem? Are there any other solutions? Because there are some folks who may not want to even deport themselves to go anywhere. They might say, well, is there anything else I could do besides leaving the country and then go elsewhere? Yeah, that's a good question. Es una pregunta muy buena. The difference is, what can you do either to stay in the United States? ¿Qué es lo que puedes hacer para quedarte aquí en este estado, este país? Or if you have to leave, o si tienes que salir, ¿cómo puedes salir en una manera más mejor para usted? In a way that's better for you. Let's take the first one. If you want to stay, vamos a hablar de primero. Si usted quiere quedarse aquí. So, ¿qué es lo que una persona puede hacer? So, what is it that somebody can do? Well, right now, because you're here under parole, la razón que estás aquí, o ahorita porque estás aquí debajo de parole, usted tiene oportunidades que puedes cambiar y conseguir un estatus más legal. But you have a position, you have a chance to change your status to something that's more lawful. Let me give you an example. Darte un ejemplo. En este ejemplo, la ley dice que la persona que está aquí de Haití tiene la oportunidad para poner una aplicación para TPS. Now, the law says right now that a person who is from Haiti right now can apply for and put an application for TPS. Why is that important? ¿Por qué es importante? Porque la secretaria de DHS, the Secretary of DHS, has made a order, hizo una orden, diciendo que las personas que están aquí de Haiti, saying that the people that were here from Haiti are eligible for new application, están cualificados para poner una aplicación nueva debajo de TPS, under TPS. Now, the people here from Haiti have until August the 24th of this year to make that application. La gente que está aquí de Haiti tienen hasta el 24 de agosto para hacer la aplicación. Pero esa es una aplicación nueva. ¿Es muy posible que se va a hacer una extensión? Yes. Is it possible there will be an extension? Yes. Why? Because of the conditions in Haiti. ¿Por qué? Porque las condiciones en Haiti. So, si tienes oportunidad ahorita, la ley dice que tienes la oportunidad para poner la aplicación para TPS, ¿por qué no lo haces? So if you have a chance, the law says if you have a chance to put in an application for TPS, so why not do it? Wow. To me, this is what I call breaking news. Yes. Okay, so nous avons ça nous les breaking news. On baga qui fait pas être kounye là. Dans le temps déportation, tout le monde a crié, tout le monde a besoin d'une réponse. Et il y a un pile activiste comme M. Nado qui a bataille pour Haïtien. Et bien qu'on y a un bagage qui fait tomber kounye là. Il dit que ou raconter ou capable déporter tout soulevé et tout dans 2 jours, dans 4 jours, et ou capable appliquer pour retourner sans aucune pénalité. Ça c'est vrai. Ou de mettre quitter au déporto. Ça c'est vrai.
Mais ça gagne kounya, ça fait rive kounya là. Ou pas besoin de déporter tête tout. C'est pas tout le monde qui veut déporter tête tout, c'est pas tout le monde qui veut tourner à Haïti. Kounya, ça capable de faire. Troisième bagaille, secrétaire DHS fait by tout haïtien, spécialement haïtien, ils ont chance pour aller appliquer on nouveau loi qui est tombé, pour aller appliquer, pour capable renouveler, to renew the TPS, right? Both to renew and the new application. Okay. So, Wally, donc, ou rien jusqu'à 24 août pour capable faire ça. Donc, quand il y a si m'ta en place ou, m'ta courir aller faire tout nécessaire pour capable, c'est pas qu'on fait déjà, pour le faire, pour le renouveler tout de suite. Parce que son recherche, nous gagnons, nous capable de rester dans le pays sans problème. Now, if they choose to quickly go ahead and try to renew this card, is there any way your office can help with that? Because many Haitians don't know how to do this. I know could be something simple. I'm not sure. I'm not a lawyer. I don't know anything about this much. But I know your office is working hard with other migrants. And would you be willing to give this audience your phone number, how to contact you, so that if they want to call your office, and I know you have people in place that could help them, they speak Spanish and English, and I'm sure if they contact you, you would help them. Mais faites dire comme ça que si l'État veut aider nous, c'est pour quitter le numéro de téléphone pour nous capables de contacter et pour capable de nous assistance, nous capables d'être aux États-Unis. So go ahead. All right. So, like him, I'm not a lawyer either. I used to be a deportation officer. Igualmente como él, yo también no soy abogado, yo era oficial de deportación. So, todo lo que yo te voy a decir, everything I'm telling you has to do with the law and the law only. Todo lo que yo te digo es debajo de la ley y la ley no más. So, en este caso, lo que estamos tratando de hacer, in this case, what we're trying to do is to help people, give them information that they need, a darle información que ellos necesitan. ¿Por qué? Why? Because this is what helps you get something done. Esto te va a ayudar a hacer algo. En este caso, in this case, it's about being able to use another section of law. Es la oportunidad para usar otra parte de la ley. La ley que estamos hablando, el TPS, the law that we're talking about, TPS, is very important. But, Mr. Rodriguez, yo estoy aquí debajo del parole. La señora dijo que eso se va a terminar. Now, Mr. Rodriguez, I'm under the parole. And the lady said that under the parole is going to end. That is correct. Eso sí es cierto, es correcto. Pero no completo, but not complete. Because there are other laws, porque hay otras leyes donde usted posible puede conseguir un beneficio, that you might be able to go under and get a benefit. TPS is one of esos. TPS is one of those. So, if you need assistance, yes, we do provide assistance. We give training on how to go ahead and fill out documents. We provide help to attorneys and organizations. We do classes, seminars. We do a variety of things. But if you need some assistance, yes, you can do that. And we'll get that information to you shortly before we get all this wrapped up. Thank you so much. You just heard what he said. Ou faites tandis ça dit là, il pourrait pour l'aider nous et remplir forme, application pour capable camper rester dans le pays légalement, sans problème, sans ma tête, sans crier. Et moi-même, je peux assister dans tout. Dans la vidéo, ça, nous voit baou, numéro de téléphone, tout ça. Et pour nous capable de plus tard, nous pour nous faire une grosse réunion avec tout Haïtien dans tout pays à net, quand on a fait un Zoom meeting pour capable poser des questions live. So, thank you so much for paying attention to this video. Moi, je voulais dire merci d'Èske autant de vidéos ça, mais sous penser vidéo ça, ou apprendre au bagage de vidéo ça, ou penser ou quoi, yon zanmi ou capable apprendre en pile de vidéos ça tout,
pas faire égoïste. Partager vidéo ça à zanmi ou parce que va faire du bien. Que bon Dieu ben nous et pourquoi monsieur Rodriguez qu'on a gagné, il prêt pour ba nous numéro de téléphone ni. So m'a quitté ba ou numéro de téléphone. What is your phone number again? The phone number for you guys to call, el número que usted tiene que llamar va a ser 281-919-9979. The number you're going to be calling is 281-919-9979. Very good. C'est numéro pour nous relais, c'est 281 919 99 70. Attends nous pour relais nous. Et bon Dieu ben nous.